We will start today with grade 11 classes of chemistry in Somali Regional State Education Bureau, Mass Media and Technology Directorate. So welcome again back to our lessons in chemistry. In our today's lesson, we'll discuss about chapter 1, which talks about acid-base equilibria. Especially in first lesson of this grade 11 chemistry class, we'll discuss about acid-base theories. Arday kusoo dhawaada cashirkeennii chemistry-ga maanta waxaan bilaabaynaa fasalka 12aad cashirada ku saabsan cashirka koowaad ee fasalka 12aad waxa weeyaan cutubkiisa koowaad acid-base equilibria ama asal madoorshaha acidada iyo baysashu markay falgalka sameeyaan ayuu ku saabsan yahay. gaar ahaan cashirkeennan koowaad wuxuu ku saabsan yahay acid-base theory, aragtiyada kala duwan ee laga soo yidhi qeexitaanka ku salaysan acidada iyo baysyada. When we are talking about acid and base theories, the first scientist who tried to explain what acids and bases are was Arrhenius. He was a Swedish chemist. He put forward a theory of acid in 1980s. He stated that an acid is a substance that dissociates in water to form hydrogen ions. According to Arrhenius, he said that whenever a substance dissolves in water, that substance producing hydrogen ions will be called to be acids. Arday scientistigii ugu horeeyay ee isku daya inuu qeexitaan ku sameeyo acid waxay tahay wuxuu ahaa ninka la oran jiray Arrhenius oo ahaa Swedish chemistry yaqaan u dhashay wadanka Sweden. wuxuu aragtidiisa ku salaysan acidyada uu soo wariyay ama uu sheegay markay taariikhdu maraysay 1880yadii waxa uu yiri uu ku sheegay aragtidiisana waxay ahayd in acidyadu ay yihiin walxaha marka ay ku burburaan biyaha ama ku milmaan biyaha soo saara ayonada hydrogenka ama hydrogen ion ama protonka ayu marka dambe oran doona sharxadaha dambe kuwa dambe synthesiyada dambe. For example, when hydrogen chloride is added to water, it dissociates into hydrogen ions and chlorine ions. In general, whenever a substance A reacting with hydrogen dissociated in water, it will produce what we call it hydrogen ions and the substance an ion. And Arrhenius tusaalaha uu soo qaatay waxa weeyaan haddaan soo qaadano sida uu yiri walax walba oo marka biyo lagu milo ama ay falgal la samayso biyaha soo saarta hydrogen ion ayaa waxa loo yaqaanaa buu acid. tusaale haddaan soo qaadano hydrogen chloride marka ay ku burburto biyaha waxa soo baxaya waxa weeyaan hydrogen ions and chlorine ion. This shows that hydrochloric acid is an acid. Hydrochloride compound is an acid. Ina acid tahay marka taasi cadaynaysaa sida uu yiri Arrhenius. guud ahaan marka formulaga ay yeelanayaan maxay noqonaysaa walax kasta oo hydrogen ku jirto oo marka ay ku burburto biyaha hydrogen tay gaar u saaraysaa iyo walaxdii kale oo ion ah in ionic form. It produced a hydrogen ion in water dissociation. Hydrochloric acid and nitric acid are monobasic acids as they donate one hydrogen ion. mid waliba oo kamida acidadaas shaashada idinka muuqata arday waxay sii deynaysaa hydrogen ion sida daradeed ba acid noqonaysaa according to Arrhenius. Sulfuric acid sidoo kale waa basic acid as it donates two hydrogen ions. halka sulfuric acid ay laba hydrogen ion ay ka soo baxayaan sida daradeed magaca ay qaadanaysaa ay noqonaysaa dibasic. waxay ka dhigan tahay dibasic cashirada xagga dambe aan ku arki doonay conjugate viruska marka ay labadan electron labadan proton ay bixiso sulfur
tetroxide ionka soo baxaya wuxuu noqonayaa laba conjugate basis buu samaynayaa oo wuxuu isku bedelay mar hadduu luusgareeyo ama uu bixiyo protonka hydrogenka wuxuu noqonayaa opposite-ka kale oo wuxuuna isku bedelayaa marka dambe inuu noqdo base. We'll see later in detail about this. sidoo kale tribasic acidska ayaa iyaguna kuwan shaashada idinka muuqda maadaama marka ay ku burburaan biyaha dhexdeeda ay soo saarayaan 3 hydrogen ion. An strong acid is one which dissociates fully in water. Again, he explains first that acids are any substance that when dissociates in water produces hydrogen ions. Again, he classified those acids which was divided earlier into strong and weak acids. And he said that strong acids are those substances or those acids which dissociate fully in water. That means they completely dissociate into hydronium ion or hydrogen ions or protons and the separate substance that was dissociated or reacted with hydrogen. Example is given are hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. All are strong acids. They dissociate completely when they react in water. acidadii uu qeexay uu ku qeexay walax kasta oo marka ay biyaha falgal la samayso bixinaysa electron and proton ama hydrogen ion bixinaysa ama hydronium ion bixinaysa ayaa waxa loo yaqaanaa buu yidhi acid. acidadii buu marka sii kala qaaday oo haddana yidhi acidada xoogan iyo kuwa daciifka waxa uu kala dhigay in ay ka mid ahaayeen acidada xoogan kuwa marka biyaha ay falgalka la sameeyaan si dhammaystiran u kala baxaya wayna waxba isku soo aadin macnaha biyihii hydrogen macnaha hydronium ion completely ay ka baxayso hydrogen ion isku ay gaar u istaagayaan walaxdii falgalka la sameysay hydrogen ion tuna ay kaligeed gaar u istaagayso. wuxuu tusaale u soo qaatay hydrochloric acid, sulfuric acid, and nitric acid. All are dissociating completely into hydrogen ion or hydronium ion and the substance an ion. A weak acid, on the other hand, is one which does not fully dissociate in water. If they are partially dissociate when they react with water, that means certain amount of hydrogen ions remain in reacting with the original substance, then we say that acid is a weak acid. dhinaca kale markaan fiirino arday acidada daciifka waxa la yiraahdaa marka aanay biyaha falgalka acidada falgalka markay la sameeyaan biyaha aan si dhammaystiran u kala bixin ee qaarku hydronium ionka qaarkood ay ku harayaan inay walaxda ku sii sugnaadaan oo ina ka bixin macnaha completely dissociate. hydrogen ionskaas marka biyaha ay falgalka ay walaxdu la sameeysa ka baxaya oo si dhammaystiran uga wada bixin macnaha wax ka badh ku sii hara meesha. tusaale ahaan soo qaadano the ethanoic acid, which is a very weak acid, will react with water to dissociate into ethanoic ion and the hydronium ion. In this case, look, bear in mind, dear students, since the hydrogen ion didn't separate completely from the ethanoic acid, there will be another reaction. That means the hydrogen ion that dissociated in water again reacts back to the remaining water molecules and it produces what we call it hydronium ions. So this is what differentiates hydrochloric acid from ethanoic acid. xasuusnaada arday hydrochloric acid ku marka uu biyaha falgalka la sameeyay si dhammaystiran ayay u kala baxeen hydrogen ionski iyo chloride ionsku way kala baxeen maadaama strong acid tahay ama acid xoogan ay tahay. halka ethanoic acid marka ay falgal la samayso biyaha ay soo saarayso hydronium ion iyo ethanoic ion. kala duwanaanshaha ama farqiga u dhaxeeya labada waxay noqonayaan in case of ethanoic acid
they didn't dissociate completely into hydronium ions and the corresponding ethanoic acid ions. But in the case of hydrochloric acid, they completely dissociate into hydrogen ions and chlorine ions completely. So mar labaad waxa dhacaysa halka hydrogen ionki ka soo baxay marka ethanoic acidka uu biyaha lagu milo in aanay haddana falgal mar labaad ay la samaynayso biyaha qaybtii soo hadhay. Taasa waxay keenaysaa in hydronium ion ay isku bedesho halka ay marka hore hydrochloric acidka aan ka hadlaynay ay ahayd hydrogen ion ay ka ahayd. According to Arrhenius, he defines species as a substance that dissociates in water to produce hydrogen ions, hydroxide ions. Again, according to Arrhenius, he said that bases are those substances which, when they dissociate in water, produce hydroxide ions. Previously, we defined acids to be substances those produce hydrogen ions when they react in water. But the difference here is that, according to Arrhenius, again, a substance that dissociates in water to produce hydrogen ions, hydroxide ions, is what we call it bases. And arday markii hore waxaan soo aragnay in scientistiga la yidhaha Arrhenius inuu ku qeexay walax kasta oo markay biyaha falgal la samayso soo saarta hydrogen ion in loo yaqaano inay tahay acid. Sidoo kale inuu usii kala saaray acidadaas inay yihiin kuwo xoogan iyo kuwo daciifa iyadoo la eegayo cadadka ay kala baxeen marka biyaha ay falgalka la sameeyaan. oo aan nidhi hydrochloric acidku waa acid xoogan maadaama marka biyaha ay falgalka la samayso ay si dhammaystiran u kala baxayaan hydrogen ioniska iyo chlorine ionisku. Halka ethanoic acidka markaan ka hadlayno ay wax ka badh hydrogen ionisku ay ka baxayaan marka biyaha ay falgal la samayso, wax ka badhna ku hadhayaan oo still hydrogen ioniskaas soo hadhay ay falgal la samaynayaan biyaha qaybteeda kale hadhay. Sidaa daraaddeedna ay soo saarayso hydronium ion iyo ethanoic ionka ay soo saarayso. Haddaba Arrhenius markaan eegno scientifica markuu qeexayo spaceka muxuu ku qeexay walax kasta oo marka ay biyaha falgal la samayso hydroxide ion soo saarta ayaa waxa loo yaqaanaa buu yidhi inay tahay base. For example, when sodium hydroxide is added to water, sodium hydroxide will dissociate into sodium ions and hydroxide ions. In general, the formula of bases will be a certain substance reacting with hydroxide ion will dissociate completely into the substance, original substance, plus hydroxide ions. Qaacidada generalka ee guud ay qaadanaysa formuladaasi wuxuu noqonayaa tusaalaha imka shaashadaydiina ka muuqda arday waxay noqonaysaa markastoo sodium hydroxide ay falgal la samayso biyo waxa soo baxaya waxa weeyaan in ayana ay u kala burburto sodium hydroxide kuna ay sodium kuna ay gaar u istaagto hydroxide ions kuna ay gaar u istaagto. Sharxaadda ay bixinaysa maxay ahayd marka? Sharxaadda la bixinaya waxay ahayd in walaxdaas base-ka aan ku qeexayna inay noqoto walax kasta oo markay biyaha falgal la samayso ku siinaysa sodium gaara iyo hydroxide ka soo baxaya macnaha walax kasta oo marka biyaha ay falgal la samayso hydroxide ion ay ka soo baxayso meesha ayaa waxaa loo yaqaanaa base inay tahay. Guud ahaan qaacidada ay qaadanaysa waxay noqonaysaa X hydroxide ion when dissociated in water will produce X ions plus hydroxide ion. Si guud walax kasta oo wadata hydroxide ion marka ay falgal la samayso biyaha waxa soo baxaya waxay weeyaan walaxdii ion garowday oo loose garaysay electrono iyo hydroxide ion oo isu baxdo electron dheeri ee ku jiro. When we come to strong bases is a substance that dissociated fully in water. The same is true when we are talking about acids, strong acids and strong bases. A strong base is a base which dissociated completely in water, similar to strong acids. Because we have said that strong acids are those acids which dissociate completely whenever they react with water. The same is true again when we are talking about bases. Strong bases are those substances
that dissociate completely in water, where on the opposite case, a weak base is one which does not dissociate in water. An example given, which is a strong base, is as shown on the screen, that sodium hydroxide is a strong base. It dissociates completely whenever it reacts with water. An example given to be a weak base is one which does not fully dissociate in water. And among the examples given is magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide will not dissociate completely whenever it reacts with water. And arday sidaan horey ugu soo qeexna uu Arrhenius ugu qeexay strong acid-ka iyo weak acid-ka ayaa sidoo kale si la mid ah oo waxba ka duwaneyn ayaa waxay ku qeexay wuxuu ku qeexay in maadaama uu yiri walaxda base-ku waa walax walba marka falgal ay la sameeyso biyaha soo saaraysa hydroxide ions-ka iyo walaxdii ion oo gaar u baxday wuxuu yiri haddaba wuxuu sii qaybiyay inay yihiin strong acid, strong base iyo weak base inay jiraan. base xoogan iyo base daciifa ayaa jira buu yiri. maxay ku saleeyeen markaa daciifnimada iyo xooganaantaas muxuu ku saleeyay? wuxuu ku saleeyay kaliya sidii aan hore soo sheegnay walaxda marka biyaha ay falgal la samayso si dhammaystiran u kala baxda hydroxide ion iyo walaxdii u kala baxda waxa la oranayaa inay tahay waa base xoogan. marka ay certain amount wax ka midihii markuu kala baxo wax ka midihii isku haro waxa la oranayaa waa base daciifa. tusaalaheesta sida shaashada idinka muuqata baseska xoogan waxa ka mid ah sodium hydroxide halka baseska daciifka ay tusaale u tahay magnesium hydroxide maadaama ay si dhammaystiran u kala baxayn markay falgalka la samayso biyaha. When we are talking about Arrhenius' theory of acids and bases, again, he said there were a combining powers coming from the acids with the bases that will form what we call it the salt and water. What remains is Lewis acid and bases. Lewis acid and bases says that acids that substance that produce a pair of electrons will be what we call it acids, and those substances that accept a pair of electron will be what we call it the acids. Therefore, according to Arrhenius, a combining power between acids and bases will produce what we call it salts and waters. Therefore, here, if we combine, this is the hydrogen and this is the acid, because whenever it dissociates, it produces hydrogen ions plus the substance itself. And here is the base, because it contains about hydroxide ions. And when it dissociates in water, it will produce what we call it hydroxide ions. Combining these two will give us the acid plus the base will produce a salt plus water. A salt plus water. That means this acts as an acid, the general formula we were given earlier there, and here is the general formula of a base. So combining the two together will produce what we call it the salt Agas plus water. This is according to Arrhenius. Arday markaan usoo gudbina Arrhenius definitionadii ama qeexitaanadii uu kala sameeyay waxay acid ku tahay iyo waxay base ku tahay. Haddaan idin xasuusiyo wuxuu ku qeexay walax walba oo markay biyo la falgasho soo saarta acid soo saarta hydrogen ion in la yiraahdo acid. walax walba oo soo saarta hydroxide ioniskana ina la yiraahdo base. sidaa daraadeed labadoodaas marka ay falgal kala sii sameeyaan waxay noo soo saarayaan cusbo iyo biyo. maxay tahay marka limitationka ama dhaliilaha ka jira Arrhenius theory-giisa ama aragtidiisa ku saabsan qeexitaanka acidyada iyo baseyada dhaliilaha ka jira maxay yihiin marka? ilaa waa sentensiga horeeyay isku day inuu qeexo waxa ay yihiin acid iyo base.
The limitation is of Arrhenius theory is that the acids and bases must be in aqueous form solutions. That means water. This prevents the use of other solvents like benzene. mid ka mid a dhaliilaha uu lahaa aragtida ay soo jeediyay ee ku qeexayay base-ka iyo acid-ka Arrhenius uu ku qeexayay waxa ka mid ah in acid-adu mar walba in la qeexo acid-yada iyo base-yada in la qeexay u baahan tahay aqueous solution milan macnaha biyood inuu mar walba u baahan tahay biyayna meesha yeelaan marka milanada kale ee wax mila sida benziinka oo kale falgalada way ka dhacaan laguma qeexi karo inay yihiin acid iyo base sida daraadeed waa mid ka mid a dhaliilaha uu leeyahay not all acid base reactions are in a solution inta badan dhaliisha labaad ay leedahay muxuu noqonayaa dhaliisha labaad ee aragtida Arrhenius ay leedahay waxa weeyaan dhammaan falgalada ay sameeyaan baseska iyo acidadu ma aha kuwa milana qaarkood baa noqonaya kuwa mataqaana ay ka baxsan inta tusaale ahaan oo kale ammonia gas in a gaseous form ammonia reacts or form certain reactions in a gaseous form. So in that case we couldn't define whether a given substance is an acid or base because the medium of reaction is not only in an aqueous form. And dhaliisha labaad marka ay noqonaysaa falgalada ay sameeyaan walxaan acidada iyo baseyada aan sheegayno ma aha kuwa mar walba in a solution form ama milan macnaha in aqueous form oo qoyaan ah qaarkood baa neefa sida ammonia oo kale. Hydrogen chloride gas produces ammonium chloride. In this case, we couldn't define according to Arrhenius whether that given substance is an acid or a base. According to Arrhenius, the salt produced should not be acidic or basic. This is not always the case. For example, in the above reaction, ammonia chloride is a slightly acidic. And dhaliisha kale ay ka jirta meesha Arrhenius and definitionada uu kala siiyay ama qeexitaanka uu sameeyay walxaha acidka iyo baseka waxa weeyaan milixda soo baxaysa marka acidada iyo basesku ay isku yimaadaan mar walba ma aha kuwa ama acid ama base dhamaystirana macnaha sida tusaalahan kale ammonia chloride ka soo baxaya ammonia gaska marka ay fargalka la sameeyso hydrogen chloride waa slightly acid wax ka mid ah bay noqonaysaa mataqaana acid sidoo kale hydronium ion Arrhenius thought that an acid gives of hydrogen ions in a solution. Mar walba qaacidada uu qaatay waxay ahayd Arrhenius in waxa ay soo saaraysa acid ay tahay ion mataqaana hydrogen ion laakiin mararka qaar kood ma soo saarayso weeyaan. Hydrogen ions are protons cannot exist independently. Hydroxide ion buu sheegay hydronium ion meesha way jirtaa weeyaan macnaha. Hydronium ion ayaa iyaduna soo baxayso mar walba taasaba waxa waa hydrogen ionadu maadaama proton ay yihiin sidooda independently uma jirayaan haddana biyaha falgal la sameeyaan hydronium ion baa soo baxaysa sidaa daraadeed hydronium ion ka isagu maanu sheegin weeye. When the acid dissociates, the hydrogen ion is reactive with water molecule. Again, waa tii aan marka hore idiin soo sheegay. Biyaha mar labaad falgal la sameeyaan sidaa daraadeed hydronium ion bay sameeyaan. Ma istaagayaan stable ma aha. Qeexitaankiisa dhaliilaha ku jira weeyaan. Hydronium ion is called the hydronium ion and this is another limitation of the Arrhenius theory. Waa mid kale dhaliil kale uu leeyahay. Kan labaad scientists-ka labaad ee qeexay waxay yihiin acid iyo basesku waxa weeyaan protonistic Lewary of theory baa loo yaqaanaa waa laba scientist oo mid walba si separately oo kala gaar ah u qeexay. Bronsted iyo Lewary waa laba scientist oo kala duwan. Bronsted and Lewary had worked independently of each other but they both arrived at the same definitions. Labadood mid walba si gaar u soo shaqeeyay wuxuu isku dayay inuu qeexo qeexitaan ku sameeyo acidada iyo basesku waxay yihiin mid waliba markii ugu dambeysay go'aan waxay soo gaaray go'aanadoodii baa isku mid noqday waxay macnaha ama qeexitaanada ay ku sameeyeen acid iyo baseka ayaa isku mid noqday sidaa daraadeed baa la isku daray Bronsted Lewary theory loo yiri waa labadii scientist oo isla socda way ay magac wataan labadooda mid waliba wuxuu gaaray go'aankan ama qeexitaankan uu sameeyay sidaa daraadeed baa mid laga soo qaaday laakiin magacan iskama leh hal scientist kaliya kaasi waa magac gaar ah kana waa magac gaar ah labadoodii baa markaas mid waliba maadaama uu go'aanka aan macnaha isku wax ku qeexeen ayaa la isku siiyay aragtida ay ka midaysnaayeen baa hal magac loo sameeyay labadoodii magac baa laga soo kala qaatay an acid is according to Bronsted Lewary an acid is a substance that resonates protons hydrogen ions
they are closely related to what we call it Arrhenius theory. waxay ku qeexeen Bronsted-Lowry theory-gu ama aragtida Bronsted-Lowry la yidhaahdo waxay sheegaysaa in walax kasta oo bixisa protonada waa hydrogen protons, protonada hydrogenta bixisa ayaa waxaa loo yaqaanaa acid. sidoo kale walax walba oo qaadata protonada oo ah hydrogen ionska ayaa waxaa loo yaqaanaa buu yidhi base inay tahay. acid had iyo jeer markaa muxuu ku qeexay as shown on the screen, acid is always a proton turner where a base is always a proton acceptor. That means when hydrochloric acid reacts with water, it will produce hydronium ion plus chlorine ions. Here, water accepts a proton, that means hydrogen. It takes hydrogen. Where hydrochloric acid donates a proton. That means hydrochloride is an acid and water is a base in this case. maxay noqonayaan marka hydronium ion and Bronsted-Lowry waxay ku qeexeen wax walba walax kasta oo qaadata proton bixisa proton acid baa la yidhahda. tu kasto walax kastoo qaadatana waxaa la yidhahdaa base. haddaan tusaalaha shaashadda idinka muuqda arday aan eegno, hydrochloric acid markay falgalka la samayso biyaha waxay bixinaysaa hydrochloric acidkaasi hal hydrogen bay bixinaysaa. hydrogenka ay bixisay bay waxay ku noqonaysaa protonka ay bixisay bay waxay ku noqonaysaa acid. waterkuna in this case wuxuu qaatay hal proton, marka base buu noqonaya. mararka qaarkoodna sidan cashirka soo socda aan ku arki doono isla biyahaasi waxay noqonayaan bixiyaha markay noqdaanna waxay noqonayaan acid. marka amphoteric baa la yidhaha, xagga dambe aan ku arki doona. The hydrochloric acid donates a proton and so is an acid, where the water molecule in this case accepts a proton and so is a base. Remember, proton is always hydrogen ions. Likewise, when nitric acid reacts with water, again it produces hydronium ion and nitrate, and here this accepts one proton and that donates one proton. So this is an acid and this is a base according to Bronsted-Lowry. Again, the same is true again in sulfuric acid. They react with one another. This acts as a base and this acts as an acid. Again, the same is true again. Base is always proton acceptor because ammonia reacting with water to produce ammonia and hydroxide ion. In this case, the ammonia accepts a proton and so is a base. Well, water in this case donates a proton and so is an acid. waa tii aan fotrigan idiin sheegayay. mararka qaarkoodna biyuhu waxay noqonayaan acid oo waxay bixinayaan hal proton bay siiyeen ammoniyadu maadaamay qaadatay waxay noqonaysaa ammonium, waxayna noqonaysaa in this case base. ilan baseka waxaan ku qaadnay mar walba waxay qaadanaya bixinaya proton oo kana markaa imka ayaa noqonaysaa acid. wixii qaadanayana base baan oranayna. This is the end of our today's lesson. Thank you.